Kawali gown. I think it's very, that's how I like it. I think very minimal accessories, and I think I need not say about the designer. I think it's one of the best designers in the world, and yeah, that's it. यानी क्या मानते हैं आप, क्या जलपरी हैं आप, उतर चुकी हैं, जलपरी बन गई? जलपरियों के ब्लैक जलपरियों के, I don't know that, but I think it's all very important कि आप अपने आप को जैसे भी ड्रेसअप होते हैं, it has to be you, and I think me it's all about looking great. I think in Muy buenos días, qué gusto poder saludarle en este miércoles, ya mitad de semanita en el reporte del tiempo. Tenemos 19 grados la temperatura en este momento en la Perla Tapatío. Vámonos a la imagen de satélite del día de hoy, donde le informo que tenemos esta amplia zona de inestabilidad asociada con un canal de baja presión, el cual presenta probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas. Vamos a mantenernos muy al pendiente de la evolución de este fenómeno. Continúa la presencia también de este persistente canal de baja presión que se extiende desde la mesa del norte hasta la mesa central, interactuando con el flujo de humedad desde el Pacífico, lo cual provocará todavía la presencia de nublados importantes, lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas para parte del noroeste, así como para nuestra zona de occidente, el centro, el sur y el sureste del país. Así es que continuará lloviendo en nuestra ciudad. Extreme precauciones y tómelo muy en cuenta. Vámonos en este momento hasta la zona del norte del país, donde en contraste continuará la presencia en la zona de las playas, solamente nubladito variable para la zona de Los Cabos, así como para Mazatlán, con mínimas de 23 y 25. Las máximas se esperan en los 33 grados centígrados para Acapulco, una máxima de 31 con presencia de lluvia en horas de la noche, y también nubladito variable para Cancún con una máxima de 30 grados centígrados. Ahora sí, en el norte del país continúan las temperaturas elevadas, aunque sobre Hermosillo y Chihuahua se espera cielo mayormente nublado y presencia de lluvia debido a este canal de baja presión que le comentaba, con 20 y 26 como mínimas, las máximas alcanzando los 32, la Sultana del Norte solamente con nubladito variable, registrando 35 como máxima. En el centro, así como en el sur del país, también la presencia de nublados importantes, así como precipitaciones con máximas en Puebla y el Distrito Federal oscilando entre los 23 y los 24. Para la península de Yucatán también probabilidad de lloviznita en horas de la noche con una máxima de 33 grados centígrados. Para nuestro bellísimo estado predominará también el cielo mayormente nublado con presencia de lluvias a lo largo del día, la zona norte 15 con 31, los altos y la zona sur con máximas entre los 29 y los 30 grados centígrados. Puerto Vallarta, así como el puerto de Manzanillo, Colima, también con presencia de nublados, así como lluvias a lo largo del día con máximas en los 32 grados centígrados. El día de mañana aquí en nuestra ciudad esperamos amanecer en los 17 grados, alcanzando 29 como máxima, todavía con nublados parciales, lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Hacia viernes y sábado continuará la misma condición de cielo, con mínimas oscilando entre los 16 y los 17, las máximas alcanzando los 28 grados centígrados. No se vaya, hay más información, en ratito yo lo veo con más detalles. Viva Aerobús, la aerolínea. Nice, what he's done. Della neve è a Provinter. Il Trentino Alto Adige è una regione conosciuta in tutto il mondo per i suoi comprensori sciistici e le attrezzature all'avanguardia nel mondo della neve. Proprio in questo territorio ricco di know-how si svolge Provinter, fiera dedicata ai servizi e al noleggio per gli sport invernali. La manifestazione rappresenta l'occasione ideale per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e presentare trend e tendenze per il nuovo anno.
La stagione viene coronata con questa manifestazione qui a Bolzano in fiera, dove la FIS, la Federazione Internazionale Sci, è coinvolta in modo esemplare, perché oggi vengono premiati per la prima volta i migliori organizzatori delle gare di Coppa del Mondo, ma penso che sia una manifestazione, diciamo, una natazione sotto tutti i profili, sia dal punto di vista sportivo che anche quello commerciale, perché qui abbiamo centinaia di ditte che espongono i loro prodotti, e poi quello che trovo bellissimo è questa socializzazione qui, diciamo questa specie di simbiosi fra industriali, mass media, atleti, dirigenti, eccetera. È come la vita, come la festa di paese. ProWinter 2011 che tipo di piattaforma è? Per me è una piattaforma che si vede lo sviluppo degli oggetti tecnici, però deve anche essere anche una buona piattaforma per fare discorsi dove andiamo con lo sport invernale. Dove stiamo andando con lo sport invernale? È sempre molto bello. Se io penso che in città la gente lavora tutta la giornata al computer, molto sotto stress, penso che la montagna può dare tanta ricreazione, però forse dobbiamo anche cambiare i programmi, come lavoriamo in montagna, forse fare più calmo, dare un po' più filosofia. Non penso che il proprio lavoro del maestro di sci sia solo vendere la tecnica, ma dovremmo anche dare un po' un nuovo spirito di vivere. ProWinter funge da punto di incontro per operatori, aziende, atleti e maestri di sci. Numerose le premiazioni, incontro e workshop in programma durante tutti i 3 giorni. L'ultima stagione è andata veramente molto bene per me, sono molto contento, ho potuto vincere la 6ª volta i mondiali e la 10ª volta la Coppa del Mondo. Sono qua visitatore anche per incontrare alcune persone che hanno qua il stand e ogni anno è sempre interessante. ProWinter è l'unica piattaforma in Italia dedicata agli sport invernali e per le aziende è importante essere presente per presentare le novità dei prodotti e per entrare in contatto con gli operatori del settore e in particolare con quelli del noleggio. Sentiamo le impressioni di alcuni dei 264 espositori che Fiera Bolzano ha intervistato. Come ogni anno noi crediamo fortemente in questa fiera, è dedicata più che altro al mercato dei noleggiatori, che per noi è molto importante. Siamo ProWinter perché ormai è un appuntamento fisso per lo sport invernale, l'unico appuntamento importante in Italia. And just to see how in dire straits they are for money, I watched the video of Justin Bieber getting pursued by police. He didn't appear to be speeding. You know, this was caught on people's security cams of Bieber driving by in his yellow convertible or whatever, and you know, police were in pursuit. But I mean, he wasn't doing anything dangerous on the road. He wasn't a threat to anybody. He certainly didn't harm anybody. And when they give him a breathalyzer, it came up like 0.08%, which isn't even, you know, considered intoxicated levels by their statutes. Right, 0.011. He was way below, yeah. Yeah, their law is 0.08, just like the, quote, national average. He had a drink over 3 hours or something like that. Right. And you can see the predation of children. He's a child. Everybody 17, knows, right? 19. Okay. But everybody knows him as, quote, Justin Bieber, and he's famous and everything else. And recently he said he had maintained, it was rumored, that he was about to retire. And according to that, that's what spiked all of this, because they don't want him walking away with any money. Caesar wants their money, so they're going after this child. They're preying on this child to get at his assets. And you can see this, you know, right before the Tiger Woods incident, when he was attempted on, his wife or whatever at that time had attempted on his life, attempted to murder him. And just before that, in January of that year, he was going to hit the $1 billion mark for his, you know, his assets.
And at that point in time, all of a sudden he's got this domestic violence and everything. They did not charge her. They vilified him in the court of public opinion. And of course the attorneys cash in on all of these things. And in the sheeple mind, and again going back to concepts, the sheeple had considered screwing around in one hand and being attempted on in the other and beaten with a golf club. The sheeple mind had created this concept in their mind that screwing around is worse than attempted murder with a golf club. And that to me was something absolutely depraved, to see that the mind could even contemplate such things. Yeah, there's social engineering in real time. Absolutely. And, it's just overwhelming. It's the same thing with Charlie Sheen. Charlie Sheen had been called on. He ended up pleading guilty because of his attorneys. But she pulled a knife on him. She was absolutely drunk off of her butt. This is that Brooke years ago. And she'd actually gone overseas, over to another country, and taken up anger management classes and everything else. But nobody ever saw that. The citizen doesn't see that. They just see him as a bad boy. And part of that is that on these television programs, he plays as an actor a bad boy. So the concept of him being a bad boy carried over to his life, and so he was able to be vilified at the time of his redistribution, and the sheeple never blinked an eye. They never blinked an eye. They just accepted all of these things because they watched television programming and they believed these things. Very hot.